morning, everybody. We begin today's session. In the last classes, two sessions, were discussing the story, the address. So we will just give you a recap of what we discussed in the previous two sessions and then move on to complete the story today. As I said in the very beginning, this is the story of a lady who returns to her homeland to see the belongings of her mother. She is from Holland, and they had to leave the place, they had to leave their home because of the Second World War. They were a Jewish community belonging to the Jews, the community of Jews, and they had to leave the place because of the fear of extermination of Jews during the Second World War. So it was during that time that this narrator and her mother is known as Mrs. Yes, both of them left their homeland. And during the war, the mother dies and only the daughter is left. So after the war ended, after liberation, after freedom, after a long time, the daughter returns to her homeland to see the mother's belongings. They have lost their home, everything, but she wanted to see the belongings of her mother, which were actually with one of the acquaintances of her mother. So she comes back to the homeland, and she remembers an address which her mother had asked her to remember while she was in her childhood. Her mother gave her an address to remember, that is number 46, Dorling, number 46, Marconi Street. This is the address that the narrator remembers, and she comes back to the address and rings the doorbell, and a lady opens the door. And she asks the lady whether she remembers her, and the lady does not say anything. She does not show any sign of recognition. So then the narrator is confused whether she has come to the right place. But then she suddenly realizes that she has come to the correct place by seeing the dress worn by the lady who opened the door, because she was wearing a cardigan, and that was a green cardigan which her mother used to wear. So the same coat is being worn by this lady, Mrs. Dorling, and therefore the narrator is convinced that she has come to the right place. After that, she when she is sure that she has come to the right place, then Mrs. Dorling also realizes that she cannot hide any further. So she asks the lady whether everybody has come back. Then the daughter says, "No, only I have come back." And she wishes to talk to Mrs. Dorling, but Mrs. Dorling is not willing to talk. She says, "I'm not ready to talk, some other time." So as she is not permitted to enter the house, she leaves the house, and as she walks back to the railway station to go back to the present place, she remembers her childhood. While she was in the hostel when she was studying, she had come home one day and noticed that many things in the house were missing. And she asked her mother, "Where are all these things gone?" So mother said, "We will have to leave this place." And one of my early acquaintances has come to collect these things from me. So her mother explains that she is leaving these things with an acquaintance who has agreed to keep them with her. And then she tells her this address, that is Dorling, number 46, Marconi Street. And this is the address that she remembers, and this is the address that is the title of the story also, because it is in this title, that it is in this address that the entire memory of her childhood is hidden. So as after she goes back, she comes one more time. She makes one more attempt to uh, go and see the belongings of her mother. But when she comes for the second time, it is not Dorling who opens the door. It is the daughter of Dorling who opens the door, and she doesn't know the history.
So she immediately allows the narrator to come inside the house, and she serves her tea. So as she comes inside the house, the first thing that she notices is the Hanukkah candle holder. She notices the antique plates there. She notices the spoons, the cups, the jug with the golden lid. So all these things are noticed by the narrator, and she notices that the woolen tablecloth has a burn mark, and she discovers the burn mark, and that surprise is there in her face. And the daughter of Mrs. Dorling looks at her questioningly. That is where we stop. That is, she doesn't understand that this sudden discovery of the burn mark in the woolen tablecloth. അപ്പോൾ മേശവിരിയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു കത്തിയ പാട്, തീ കത്തിയ പാട് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക്, അതായത് ഈ നറേറ്റർക്ക്, കഥ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടായ അത്ഭുതം, അതായത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മേശവിരിയാണ് ഇത് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം, ഇത് ഈ ഡോർലിങ്ങിൻ്റെ മകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഷീ ലുക്സ് questioningly at the narrator. So that is where we stopped in the previous class. So here she says, I had found the burn mark on the cloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said. I said, the narrator says. The narrator is Mrs. Yes's daughter. So she says, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. Hardly look. Hardly look. പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക, ഹാർഡ്ലി തീരെയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹാർഡും ഹാർഡ്ലിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹാർഡ് മോട്ടീവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത എന്നാണ് ഹാർഡ് വർക്ക്, ശക്തിയായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക, കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക എന്നുള്ള. പക്ഷെ ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരെയില്ല. ഹി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു. പക്ഷേ ഹി ഹാർഡ്ലി വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി വരണം എന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്. ഐ വർക്ക്ഡ് ഹാർഡും ഐ ഹാർഡ്ലി വർക്ക്ഡും ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ്. ഐ വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. ബട്ട് ഐ ഹാർഡ്ലി വർക്ക്ഡ് മീൻസ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വർക്ക്ഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ difference in meaning. So you hardly look at them anymore means you don't look at them anymore. നോക്കുകയില്ല. അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. യു ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഇറ്റ്. അത് സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആളുകളെയും, വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക പോലുമില്ല, ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവർ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാലും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവരെപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. So this is true with people and also with things, that when you get used to these things, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒന്നുകിൽ കാണാതാകുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ, ദാറ്റ് വി നോട്ടീസ് തിങ്സ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് നീഡ് ടു ബി റിപ്പയർഡ് ഓർ ലെൻഡ് ഔട്ട്. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കുറേ നാൾ വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് വെറുതെ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തരുമെങ്കിൽ അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനൊരു ആവശ്യം വരുന്നത്. ലെൻഡിങ്, കടം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്താണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി യുണീക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോമൺ. ബട്ട് വി ഇഗ്നോർ ദീസ് തിങ്സ്, that these things which are there in our house, we notice them only when they are missing or when it has to be lent out. So
So this is the view said by the narrator. How far the dawdling's daughter will understand, we don't know. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. So she is telling me all these things to the daughter of Mrs. Dorley. So she continues with her narration to Mrs. Dorling's daughter. I would like to somebody to read this. Grishma Shaji. Grishma, are you there? Yes, sir. Please read that paragraph. I think there is some disturbance in her voice. Aishwarya, can you read? Yeah. Yes, please read. Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. Yes. Cutlery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങളാണ്. Cutlery, പാത്രങ്ങൾ. So I heard my own sound because she is talking and അവർ പോലും സംസാരിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ല, സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ല, പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. That is why she says, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. ഞാൻ തുടർന്നു എന്നാണ്. I went on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടർന്ന് സംസാരിച്ചു. I remember my mother once asked me if I would polish the silver. ഈ സിൽവർ പാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ പോലെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കില്ല എപ്പോഴും. അങ്ങനെ അത് ഒരു ക്ലാവ്, അത്
അത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറും. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പോളിഷ് ചെയ്യണം സിൽവർ, അപ്പോഴാണ് അത് തിളങ്ങിയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പം her mother you once asked her, that is Mrs. Yes's daughter, the narrator was asked by her mother, Mrs. Yes, whether you will help me to polish the silver. That was a very long time ago in her childhood. And the daughter asked, which silver? Silver patro? അങ്ങനെ പാത്രം ഉണ്ടോ നമുക്ക്? So she is surprised because mother says the spoons, the forks, and the knives that they are using every day, it is made of silver. So അതറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം ഇത്രയും വില പിടിച്ച സാധനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. So that was the strange thing. That is what she says is strange. The vessels, the cutlery, the utensils that they are using every day is made of silver in new so she is telling all these things to the girl of Mrs. Dory. And then the Dorling's daughter does not have these things because they are handed down to her from her mother, and she doesn't know that this is something uh, which was taken from Mrs. S by her. ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല, മിസ്സസ് ഡോർലിങ്ങിന്റെ മകൾക്കറിയില്ല മിസ്സസ് എസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതെന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി, ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. Okay. So the next person. Sivya. So, Sivya, are you there? the girl laughed Oh, again. right. The f- the girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It's in her. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. Yes, the girl laughed again. The girl is Mrs. Dorling's daughter. So she's asking her, I bet you don't know it is either. I looked intently at her. Intently, carefully. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനോട് ചോദിക്കണം, നിനക്കും അത് അറിയില്ല സിൽവർ ആണെന്നുള്ളത്. So she is asking what we eat with. She asked, well, do you know? She hesitated. She does not say anything. She is not ready to answer because she doesn't know. ആ കുട്ടിക്കും അറിയില്ല അത് സിൽവർ ആണെന്നുള്ളത്. So she walked to the sideboard and opened a drawer, and she says, I will know. It is in here, it is inside this drawer, I will check. But suddenly the narrator jumps up from her seat. She says, I'm forgetting the time, I must catch my train. This is what it is, so I'm going to leave. So the girl is now surprised because she came to meet door and I want to go. അമ്മയെ കാണാൻ വന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. So he is surprised. So that is the next. She had okay. I'll ask somebody to read. Arya KK. Yes, sir.
Please read that. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. So she had her hand on the drawer. Who had her hand on the drawer? Who had her hand on the drawer? ആരാണ് ഡ്രോയർ തുറന്ന് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? Who had the hand on the drawer? നോക്കട്ടെ, അത് സിൽവർ ആണെന്നൊക്കെ നോക്കാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിൽക്കുന്ന ആരാണ് ഇപ്പോൾ? ആരാണ് ഈ വിസിറ്റർക്ക് കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്? Darling daughter. Dorling's daughter. So she is surprised now. Yes, glad to see Aishwarya, you are right. It is Dorling's daughter. So she is surprised that this lady who has come to meet my mother is now going away. അപ്പോൾ ഒരാളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ്. So she says, don't you want to wait for my mother? No, I must go. And as she is coming out of the house, at her back, the narrator hears the sounds of the spoons and forks. അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിളാണ്. ഒരു ഈ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് പുറകിൽ കേൾക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിംബോളിക്. പുറകിൽ ഈ സ്പൂണും ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, പക്ഷെ അത് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? നറേറ്ററുടെ ആണ് സ്പൂണും ഫോർക്കും. അപ്പം അതെന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ദി സ്പൂൺസ്, ഫോർക്സ്, ദീസ് ബിലോങ്ങിങ്സ്, വാട്ട് ഡു ദേ റെപ്രസെന്റ്? എന്തിനെയാണ് അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ദീസ് തിങ്സ്, ഈ സാധനങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിബഡി ക്യാൻ ആൻസർ. ഹനുക്ക കാൻഡിൽ ഹോൾഡർ, woolen tablecloth, green knitted cardigan, spoons, silver vessels, antique plates. ഇതൊക്കെ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്? എന്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അത്? Her old house, yes. Her memories, her mother. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പഴയതാണ്, കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. Her past. So all these things represent her past. So when she is going out of it and hears the jingling, the sound of these things at her back, it's as if she is leaving her past behind. അപ്പൊ ആ പാസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാസ്റ്റിനെ തിരിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ. That she hears the sound of the spoons. Jingling is the sound. കിലുകിൽ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിനാണ് ജിംഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that is representing the past. Hearing the sound at her back while she is walking down out of the house, this sound is heard at her back. That is the sound of the past. She is leaving the past behind. So that is the okay. Then we have the last paragraph. One person can read this. Glad to see you can read that. Yes, sir. At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street. It said, I had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when served from served from them.
You see them again in strange surroundings. And when should I have done with them in a small rented and what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted the narrow table drawer? I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. Okay. At the corner of the road, I looked up at the nameplate. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ നെയിം പ്ലേറ്റ്, വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പേര് എഴുതി വെച്ച പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അവർ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ മാർക്കോണി സ്ട്രീറ്റ്. ആ സ്ട്രീറ്റിന്റെ പേര് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്ട്രീറ്റിന്റെ പേരും റോഡ് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So she is sure that she has come to the correct place. I had been at number 46. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് എനിമോർ. സോ ഇത്രയും നാൾ ഇതിൽ സാധനങ്ങൾ കാണണം. ഐ വാണ്ടഡ് ടു, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി, I wanted to see my mother's belongings. I wanted to touch them. I wanted to see them. I want to touch them. I want to remember. To see, to touch, to remember എന്നാണ് അവർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നറേറ്റർ പറയുന്നത് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സീ, ടു ടച്ച്, ടു റിമെമ്പർ. എന്തിനു കാണണം? അമ്മയുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ്, അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഐ വാണ്ടഡ് ടു സീ ദം ആൻഡ് ടച്ച് ആൻഡ് റിമെമ്പർ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരെ ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഈ വരവില് ഷീ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആ ആഗ്രഹം, ആ ഡിസയർ is now lost. So now I didn't want to remember it anymore. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകില്ല, ഇനിയൊരു തിരിച്ചു പോകില്ല എന്നാണ്, ഇനിയൊരു വരവുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം ആദ്യത്തെ വരവിൽ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റി, രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റി, ഇനിയൊരു വരവില്ല, ഇനിയൊരു ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗോ there again. The narrator has decided. Why has she decided not to go back? So there are some reasons she is. The first reason is this. This is the first reason that she doesn't want to go back. She doesn't want to see them again. That is, the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times. Former times, പഴയ കാലം. ആ പഴയ കാലത്തിനെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് എത്തും. സോ ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് യു ഓഫ് ദി മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ ഫോമർ ലൈഫ്. ദേ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ലൂസ് ദ വാല്യൂ വെൻ സെവർ. സെവർ മീൻസ് ടു കട്ട്, SEVER, സെവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് സെവർ. സെവേർഡ് ഫ്രം ദം, യു സേ ദം അഗെയിൻ ഇൻ സ്ട്രേഞ്ച് സറൗണ്ടിങ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ സാധനങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ കൈവശത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി വാല്യൂ. അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് യു, ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് സംബഡി എൽസ്. യു സീ ഇൻ സ്ട്രേഞ്ച്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്ന്, അത് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. രണ്ട്, ഈ വസ്തുക്കളെക്കാളും വാല്യൂ ആർക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അമ്മയ്ക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദ മദർ വാസ് മോർ വാല്യൂബിൾ ടു ഹർ ദാൻ ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് വെയർ റിലേറ്റഡ് ടു ഹർ മദർ. ദ മദർ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. സോ ദ മദർ ഇസ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ഹർ. Therefore, these things alone have no value. So these are the reasons. Again, another reason that she cites for losing interest in these things is that now she is living in a rented room. ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം വീടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, എല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവർക്ക്, ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു. Now they are living in, or rather she is living in a rented house, in a rented room. There is no space. So there is the memory of wars. What is the memory of wars? How does this sentence show the memory of wars? Because she talks about the shreds of blackout paper.
ഈ ജനലുകളിലൊക്കെ ഈ കറുത്ത പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം പുറത്തേക്ക് പ്രകാശം രാത്രിയിൽ കടക്കാതിരിക്കാനാണ്. വീടിനുള്ളിലുള്ള പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബ് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, ബോംബ് വർഷിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഈ പ്രകാശമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അവർ ബോംബ് വർഷിക്കുക. So that the bomber planes do not identify as the area as inhabited places, the people fix a blackout paper on the windows of the houses so that the light from the house does not come out during night. So the blackouts paper have been removed, but still some shreds are there. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കി കളഞ്ഞാലും ചില ഭാഷ പോകാത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. So that is why she says pieces, shreds are pieces. So these shreds of blackout paper is still hanging in some parts of the windows. It is as if the memory of the war is retained in the rented room. And no more than a handful of cutlery fitted in the table drawer. It is very narrow, it is very small. So what will I do? Even if I tell this Mrs. Dorling that I want all these things, she may give. But what will I do with all these things? In the table drawer, ഞാനെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എത്രമാത്രം വെക്കും? I have very little in my table. Something. Is the last two sentences. So because of these reasons, this whole paragraph is the reasoning. So this is the reasoning that she gives for the decision. What is decision? I resolved to forget the address. Resolve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ്, ഡിസൈഡ്. അപ്പൊ ഈ ഡിസിഷനുള്ള കാരണമാണ് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു? I resolved to forget the address. Why did she decide to forget the address? Because of these reasons. അപ്പൊ അഡ്രസ്സ് മറന്നാൽ എന്താ ഗുണം? Because of all the things I had to forget, that would be the easiest. So she decides to forget the address. Because which is the address that she decides to forget? Dorling, number 46, Marconi Street. This is the address that she decides to forget. Why did she decide to forget that? Because of all the things that she had to forget, that would be the easiest. ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ സാധനമായിട്ട് ഫൊർഗെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്പൂണ് ഫൊർഗെറ്റ് ചെയ്യണം, പ്ലേറ്റ്സ് ഫൊർഗെറ്റ് ചെയ്യണം, woolen tablecloth, or the Hanukkah candle holder, or the mother's green knitted cardigan. Instead of forgetting all these things one by one, at one go, she can forget everything. That is why she says, I decided to forget the address because of all the things I had to forget. That would be the easiest. So that is what she decides to. So here are some questions which are related to this chapter. Please go through these questions and try to find out whether you can find the answers for these questions. If you have any doubt, you can take a screenshot of these questions. You don't have the text with you. Text I had already sent to you in the classroom and all. Suppose you don't have a text, and just take a screenshot of these questions. Just go through these questions and try to find out whether you can get the answers to these questions by looking at the text. If you have any doubts, you can ask me. You take a screenshot of that. Okay, now you can ask questions. If you have any questions, you can ask. Any doubts, any clarifications regarding this story? ഈ കഥയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Any questions?
This is the time for discussion. We have a lot of time left now. If you have any questions, you can ask me. Any questions? Anybody has any questions? Okay, no questions. Then we will wind up the session, and we'll continue in the next class. We will take up the next topic in the next class. So, thank you and have a nice day.